Welcome on to Secondary Primary School. That's a wiki time for science, and today we'll start a new lesson, our new unit, which is Unit 2, that deals with electricity. I know electricity is very interesting, but we must care. Electricity is very dangerous at the same time. So today we'll start our first lesson of this unit, which deals with electricity, as I said before, and start lesson 1, which is about electric lamps. So today we'll study electric lamp. That we have two types of electric lamp that we will study, the light bulb and also the fluorescent lamp. So today ان شاء الله هندرس موضوع مهم جدا شيق جدا، وناخد بالنا ان الكهرباء زي ما هي شيقة جدا لكن في نفس الوقت خطرة جدا. electric lamp او المصابيح الكهربائية, we have two types of them this lesson or this semester. We have light bulb and also the fluorescent lamp. Again, we have light bulb, المصباح الكهربي البسيط اللي كلنا عارفين شكله كويس قوي. We will study it in details إن شاء الله النهارده هناخده بالتفاصيل. And also the fluorescent lamp أو مصباح الفلورسنت أو اللي بنسميه in commercially بالشكل التجاري أو بالاسم التجاري مصباح النيون أو اللمبة النيون. So today we will start lesson 1 of unit 2, which deal with electricity. So let us start with this lesson with the first definition we will study this semester. Or this lesson, sorry, sun. What about sun? We know that sun is the main source of light on the surface of the earth. We know again sun is the main source of the light on the surface of the earth. And also we know that sun is the main source of heat energy, not light only, but also heat energy. Again, الشمس هي المصدر الرئيسي للضوء على كوكب الأرض. Again, the sun is the main source of light on the surface of the earth. So what now? On all the countries, or sorry, in all centuries في العصور القديمة, man felt that daylight is not enough. In all the centuries, man felt that daylight is not enough. ضوء الشمس مش كفاية، مش موجود معايا طول اليوم. So what? So I must search for another artificial source of light. لازم ندور على مصدر ضوء صناعي بديل للشمس. Again, in all the centuries, man felt that daylight is not enough. So he started to search for artificial light sources. So he started to search for artificial light source. Such as what? He searched for artificial light sources such as fires, النيران أو الحرائق، كان بيعمل نار عشان يقدر ياخد منها light وكان في نفس الوقت ياخد منها heat. candles الشموع، oil lamps مصابيح الزيت، كيروزين لامب مصباح الكيروزين، torches البطاريات في العصور الأحدث شوية, and at last electric lamp. So again, man started to search for artificial light sources such as what? Such as many sources such as fires, candles, oil lamps, kerosene lamp, torches, electric lamp. So now after discovering of the electricity, man used the electric lamp. بعد ما عرفنا ان في حاجة اسمها كهرباء او الطاقة الكهربية, استخدمنا electric lamp instead of torches بدلا من الكشافات أو candles أو حتى oil أو kerosene lamp. Again, after discovering of the electricity, man used the electric lamps instead of candles, oil lamp, and also kerosene lamp. So now, what are the advantages of the electric lamp? يعني كده لو هقول لواحد منكم تختار حاجة من اتنين, candles or the electric lamp. Which one will you choose? تختار ايه? Surely we will use or we will choose هنختار electric lamp. Why? So I can say the question with another way. ممكن نقول السؤال بشكل تاني. ليه electric lamp preferred, اللي هي مفضلة عن أي artificial source of light? I have many reasons for that. I have many reasons for using or for choosing the electric lamp instead of بدلا من any artificial source of light such as kerosene lamp, such as oil lamp, such as candle. يعني ليه اللايت bulb أو electric lamp هي أفضل مصدر ضوء صناعي? Because electric lamp represent a constant source of light. هي مصدر ضوء دائم، يعني ضوءها بيقعد فترة أطول بكتير جدا من أي artificial source تاني such as candle or oil lamp. Also, its light is clear and bright. كمان ضوءها واضح وبرق. And also, it's free from smoke, vapor, and odor. كمان ضوءها أو هي نفسها ما بتسببش أي أدخنة أو أبخرة أو غازات مضرة أو مش مستحبة للناس. Again, electric lamp represents a constant source of light. هي مصدر ضوء دائم بالمقارنة بأي مصدر ضوء تاني. Clear and bright. ضوءها واضح وبراق. Free from smoke, vapor and odor. ما بتسببش أي أدخنة أو أبخرة أو روائح مش مستحبة للناس. Again,
Give reason. The electric lamp is preferred because it's a constant source of light. It's a clear and bright light. It's free from smoke, vapor, and odor. So now I have a give reason for this point. ناخد بالنا give reason قلنا أكتر مرة بنحب أول طالب الكرييتيف اللي يكتبه من دماغه هو شخصيا. سؤال بيقول electric lamp is preferred to be used in lightning. Electric lamp is preferred to be used in lightning. المصباح الكهربي أو اللمبة الكهربائية بتفضل في الاستخدام في الإضاءة أحسن من أي مصدر تاني such as oil lamp, such as kerosene lamp, and also the candle. Why the electric lamp is preferred? I have many reasons, as I said before, because it's a constant source of light. I'm sorry. It's a constant source of light. هي مصدر ضوء دائم. It gives a bright and clear light. تدينا ضوء واضح وبراق. It's free from smoke, vapor, and dust. Again, it's free from smoke, dust, and vapor or bad odors. هي خالية من أي روايح أو أدخنة أو أبخرة سامة. So again, electric lamp is preferred. Why? Because I have many reasons for that. Electric lamp is preferred to be used in lightning because it's a constant source of light. هي مصدر ضوء دائم. طبعا ممكن في الامتحان أكتب يعني مش كل الريزون ده ممكن اكتب واحد او اتنين بس كفايه. It's a constant source of light. هي مصدر ضوء دائم. And also it's free from smoke, odors, and bad vapors. And also it gives us clear and bright light. Again, it gives us clear and bright light. So now we want to know who is the scientist who invented the electric lamp. مين هو العالم المشهور جدا الشاطر قوي اللي عمل electric lamp. We know that Thomas Alva Edison, the American scientist or the great American scientist, invented the electric lamp or invented the electric light bulb. Again, the name of this scientist is very important and I advise you, بنصحكم, please search for the scientist in the web or in the internet to know his life story because it's very interesting life story full of struggle or strife. هي قصة حياته قصة مليانة بالكفاح الكبير جدا for science للعلم. Again, Thomas Alva Edison was a great American scientist who invented the electric lamp and I advise you, بنصحكم please try to search for his life story because his life is full of many interesting happenings and is full of struggles and strife. حياته كانت مليانه بالكفاح الشديد جدا عشان يوصل للعلم اللي هو وصل له اللي منه النهارده بندرس اختراع واحد بس من الاف الاختراعات اللي عملها such as the electric lamp. So again, Thomas Alva Edison, Thomas Alva Edison or Edison, the common name, is an American scientist or is an American inventor. هو مخترع أمريكي that invented the electric lamp or the light bulb. Again, the scientist Thomas Alva Edison is an American inventor that invented the light bulb. So now, what about the electric lamp? أنا عايز أعمل definition the electric lamp and I said before قلت أكتر مرة we like the creative pupils بنحب أوي الطلبة المبدعين اللي بيعمل definition from his own mind من مخه هو شخصيا أو من تفكيره هو الشخصي. What about the electric lamp? I know it's a tool, it's a device, it's a small device. هي جهاز صغير جدا أو أداة بسيطة جدا that makes what? That give us light and take from us electricity. Or I can say sorry, the electric lamp is a tool that convert هي أداة بتحول electric energy into light energy. Again, the electric lamp is a tool that converts or that changes the electric energy into light energy. That's such as we have studied in primary 4 in the lesson of energy changes. درسنا درس مهم جدا وشيق جدا في primary 4 هو energy changes أو تحولات الطاقة وأخذنا فيه إن electric lamp بتحول electric energy into light energy والدرس ده قلنا فيه كمان في برايمري 4 اكيد كنا درسناه قبل كده اني مش بحفظ فيه خالص انا مهم قوي عندي اعرف what happened during that change. التشينج بيحصل من ايه لايه. For example, the electric fan المروحه change what to what? Change electric energy into kinetic. For example, another example or the electric iron المكوى الكهربية change what to what? Change electric into light energy, heat energy. So now what about the electric lamp? Electric lamp will be that very simple definition. They are tools هم أدوات that convert or change electric energy into light energy. Electric lamp, they are tools that convert electric energy into light energy.
So now what about the electric current? What about the electric current؟ يعني ايه هو التيار الكهربي؟ We know that electric lamp needs electric current to give us light. المصباح الكهربي محتاج تيار كهربي عشان يدينا إضاءة. So what about the electric current? Electric current is a flow of electric charges that pass during or that pass through, not during, sorry, that pass through a material conducting electricity. يعني ايه التعريف ده؟ يمكن أول مرة نعرف نسمع حاجة زي كده. electric current، لكن درسنا حاجة شبهها في primary 4. is a flow، هو سيل من الشحنات الكهربائية. electric charge اللي هنسميها electrons، يعني اللي بيمشي في السلك الكهربي هو electrons أو شحنات كهربية. through a material، خلال مادة conducting electricity such as the electric wire. Again, electric current is a flow of electric charges or electrons through a material conducting electricity. Again, that's a very important definition. Electric current أو التيار الكهربي is a flow of electric charges or electrons through a material conducting electricity. Again, for the last time, electric current is a flow of electric charges or electrons through a material conducting electricity. يبقى هنا استنتاج مهم جدا ان كلمة electrons هي electric charge. electron هو عبارة عن شحنة كهربية and we will study it in details إن شاء الله next year السنة الجاية في prep 1. إن شاء الله هندرس يعني ايه electrons, protons and neutrons and so on. So again, electric current is a flow of electric charges, electrons through a material conducting electricity. So now, what about the electric lamp? We have two types of them, as I said before. عندنا نوعين من اللمبات. First type is the light bulb. First type is the light bulb. هو المصباح الكهربي، عارفين شكله كويس قوي. And now we have a picture for this light bulb. And also the fluorescent lamp. The fluorescent lamp برضه عارفين شكله كويس. شفناه أكتر من مرة في ال commercial stores في المحلات and at home. Maybe at home again, fluorescent lamp and also the light bulb. So now we will study them in details and we will find very interesting structure for each one of them. نعرف إن شاء الله تركيب مهم جدا وشيق جدا لكل لمبة منهم. Again, I have two types of lamps which are light bulb, المصباح الكهربي, and also the fluorescent lamp. So now let's start with the light bulb. نبدأ بالlight bulb. What about it? And what is the structure of the light bulb? The light bulb will consist of three main parts. بتتكون من ثلاث أجزاء رئيسيين. Number 1, filament. Number 2, glass bulb. Number 3, base. Again, filament, glass bulb, base. Filament اللي هنسميها الفتيلة. And it is the most important part in the bulb. هي أهم جزء في اللمبة أو في المصباح الكهربي. Glass bulb انتفاخ زجاجي. And at last the base القاعدة الخاصة بالمصباح. So now let me draw. نرسم مع بعض a simple drawing, a simple diagram for the light bulb because you are asked to label the diagram. مطلوب مني في الامتحان مش أرسم لكن أعمل labeling diagram. يعني هيكون عندي رسمة في الامتحان إن شاء الله وأعمل عليها labeling diagram يعني أحط بيانات على الرسمة. So now I will draw the electric lamp. Electric lamp consists of, as I said, three parts. Number 1 will be the base. طبعا الترتيب مش مهم قوي هنا. Number 1 the base. Number 2 will be the glass bulb. Number 2 will be the glass bulb. الانتفاخ الزجاجي أو الجزء الزجاجي which is found in the light bulb. And number 3 is the filament. الفتيلة اللي will give light. Filament that will give light. So now I have other three parts which are secondary parts. يبقى هنا عندنا في اللايت bulb في 3 main parts، 3 أجزاء رئيسيين هم base, glass bulb and also the filament. And someone may ask me now how the filament can be hanged like this. No, it can't be hanged like this, but it has 2 copper lead wire. يبقى ازاي الفيلامنت متشعلقة كده في الهواء؟ طبعا of course not. The filament is hanged or is carried up by 2 copper and lead wire. يبقى في سلكين بنسميهم 2 copper and lead wires. هما سلكين من الرصاص والكوبر أو النحاس في نفس الوقت. And also I have another important organ or important structure in the light bulb, which is the 2 pieces of lead. يعني قطعتين من الرصاص to connect electricity. هنا في 2 pieces of lead, 2 pieces
two pieces of lead also. And also, what about the gas inside the lamp? هل جوه اللمبة هنا هيكون في air هواء عادي خالص أو oxygen? Of course not, because we know that the air contains oxygen and oxygen helps in burning. الأكسجين بيساعد في الاشتعال. So here inside the lamp there must not be air or oxygen. But what is the gas found? The gas will be called argon gas. Argon gas, and it's a very inactive inert gas. هو غاز بنسميه غاز خامل أو غاز غير نشط that prevents burning بيمنع الاشتعال. So here I must put inert gas. لازم نحط حاجة اسمها inert gas غاز خامل inside the lamp. Why? Or give reason. What is the function of this inert gas or argon gas? To prevent combustion or to prevent burning of the filament. So now the glass bulb or the light bulb or the electric lamp consists of, as I said before, 3 main parts and the other 3 secondary parts. هو بيتكون من 3 أجزاء رئيسيين و3 أجزاء مش رئيسيين لكن هم برضو مهمين جدا. What about them? Let us see the drawing again. The glass bulb consists of 3 main parts which are the base. نشوف مع بعض الرسمة من تاني. The base and the glass bulb and also the filament. The main 3 parts: number 1, the base, القاعدة; number 2, the glass bulb, and also the filament, number 3. So what about those other 3 parts? They are secondary parts. هي أجزاء مش رئيسية بمعنى إن هي مش مرتبطة بالlightning بالإضاءة. Number 1 of them is the 2 copper and lead wires. سلكين من الرصاص والنحاس. 2 pieces of lead. قطعتين من الرصاص to connect electricity عشان يوصلوا كهرباء لل 2 copper lead wire, and after that to the filament. And at last the glass bulb must be filled with a very important and specialized gas. هو غاز متخصص قوي which is argon gas. ما ينفعش احط هواء عادي خالص. ما ينفعش كمان يحصل فيها هول ثقب ويدخل هواء عادي because it will cause هتسبب the combustion or the burning of the tungsten filament. Again, the filament will be burned by the air or the oxygen gas. So what about the argon gas? The argon gas prevents burning. يبقى ايه وظيفة الارجون جاس؟ انه بيمنع البيرنينج بروسيس، يمنع البيرنينج بروسيس. So what about the filament? filament اكيد ما نعرفش اكيد معلوم مصنوعة من ايه، ما سمعناش عنها قبل كده. The filament will be made of a very important metal، معدن قيم جدا ومهم جدا which is called tungsten. Tungsten, why? Because it has high melting point. Can we make the filament from copper, for example, from iron? No, because all of them hasn't high melting point such as the tungsten. يبقى دي بستخدم الفيلمنت من tungsten تحديدا لان tungsten عنده high melting point، درجة انصهار عالية جدا جدا جدا، فبيستحمل and it will increase the lifetime of the light bulb، وده هيسبب زيادة في عمر المصباح الكهربي أو اللمبة. So now I have a very important give reasons, not only one give reason for the light bulb. I have many important give reasons today for this light bulb. For example, give reason the filament is made of tungsten. ليه الفيلامنت بيعملها بالتنجستين تحديدا؟ اشمعنى التنجستين يعني؟ Because tungsten has high melting point. So now let me write this question. The question will say, give reason. The filament, الفتيلة, which is made of, filament is made of tungsten. Why we use tungsten? For example, because tungsten has high melting point. tungsten عنده درجة انصهار عالية جدا فبيستحمل وقت أطول كتير قوي, and it will increase, and I can say it, and it will increase the lifetime of the lamp. Okay, so again the question says السؤال بيقول لي the filament is made of tungsten. ليه اخترنا tungsten تحديدا؟ ان عشان نعمل بيه اللايت bulb او التنجستين ليه هو الموجود في الفيلامنت تحديدا؟ because tungsten has high melting point and it will increase the lifetime of the light bulb. So now let us see a very simple diagram. نشوف مع بعض diagram للlight bulb. As I said before, the light bulb consists of 3 main parts, which are number 1 here, tungsten filament. Number 2 is the glass bulb.
Number 3 is the base of the light bulb, and also I have secondary 3 parts. في 3 أجزاء مش رئيسيين تاني هما ال argon gas, the argon gas, and the copper and lead wire, and also a piece of lead or 2 pieces of lead. هما طب piece 1 piece ولا 2 piece؟ هنعرف ايه الفرق بينهم لما ناخد حاجة اسمها type of base، أنواع قواعد اللمبة. So now I have a filament which is made of what? Filament which is made of tungsten, because it has high melting point. Again, the filament is made of what? Is made of tungsten. ايه tungsten؟ يعني ايه tungsten دوت؟ هو معدن، بس معدن بيتميز انه عنده قدرة او عدم انصهار عالية جدا جدا، يعني عنده درجة انصهار عالية جدا جدا، فبيستحمل انه يدي اضاءة وانه يحصل له glowing توهج، ومع ذلك ما بيتقطعش. So again, filament is made of tungsten. Why? Or give reason? Because it has high melting point. Because it has high melting point. So what about the glass bulb? The glass bulb هو structure مهم جدا في اللمبة because it prevents air from reaching the filament، انه بيمنع الهواء انه يوصل للفيلامنت، and also or thus prevents burning. لو الهواء وصل للفيلامنت هيحصل burning and it will cause cutting of the filament and it will cause the decay or the decomposition of the lamp. طبعا اللمبة كده باظت. Again, the glass bulb is made of thin glass, thin, transparent or in sometimes semi-transparent glass. الإزاز بيكون طبعا إزاز رقيق جدا معمول من مادة شفافة أو حتى شبه شفافة. Glass bulb is filled with what? With inert argon gas. من غاز بنسميه غاز خامل، هو غاز الأرجون، وده غاز as I said before inert gas يعني غاز خامل that prevents burning or prevents combustion process، بيمنع الاشتعال أو الاحتراق. So what happens if I put another gas such as oxygen gas, such as any gas inside the lamp? The lamp will not light immediately and will not give out light because the tungsten filament will burn. So again, the function of the argon gas is that to prevent burning process. يبقى الارجون جاز ليه وظيفة مهمة جدا انه بيمنع الاشتعال او بيمنع عملية الاشتعال. So now what about the base؟ ايه هي انواع البيز؟ There are two types of base يمكن بنسمعهم باللغة التجارية او in commercially. spiral base اللي بنسميها اللمبة الألوز، two side nail base اللمبة المسمار او الأدق ان هي لمبة ذات مسمارين. So now let me draw a simple drawing for those type of base. نرسم مع بعض كده two lamps with each one of them. Imagine that I have a base here and another base. Here a lamp and here is another lamp. Okay, if the lamp is a spiral, يعني اللمبة اللي بنسميها ألوز, it will have this shape and it will have one piece of lead. هيكون عندها one piece of lead here. Okay, so again the spiral base lamp will have what? Will have one piece of lead. هيكون عندها قطعة رصاص واحدة بس. طب ازاي؟ هو الكهرباء اكيد فيها طرفين. The other piece will be at the side. الother piece هتكون في الجنب هنا، لكن انا بحسب بس عند البيز في كام بيس؟ هي one piece only. Okay, so what about the two side nail base? Two side nail base. Here I have two side nail base اللي هي اللمبة اللي بنسميها لمبة مسمار، لكن أدق من هي لمبة ذات مسمارين مش مسمار واحد بس. Okay, it have two pieces of lead like that to connect to the two copper and lead wire. Here I have two copper lead wire like this and the other side will be at the base. Okay, هيكون في واحد عند البيز and the other side will be at the side. يبقى اللمبات فيها نوعين من البيز، نوعين من القواعد اللي بنسميها باللغة الدارجة شوية الدواية. واحدة فيها one piece of lead ودي هنسميها spiral base وهنسميها باللغة التجارية لمبة ألوز. واحدة فيها two pieces of lead وهنسميها two side nail base اللي بنسميها اللمبة المسمار، أو أدق إن هي لمبة مش مسمار واحد بس، هي ذات مسمارين. So now I have two pieces which are the spiral piece and the two side nail piece. Again, I have two pieces, the spiral piece and the two side nail piece. The difference between them is that the spiral piece has only one piece of lead. Spiral piece only has one piece of lead, and the two side nail piece has two pieces of lead. Has also two pieces of lead. So now,
The difference between them is that the number of pieces of lead, again, the spiral piece has what? Spiral piece has only one piece of lead, but the two-side nail base has two pieces of lead. يبقى هي اسمها كده two-side nail، أكيد هيكون عندها two pieces of lead، لكن spiral piece it will have only one piece of lead. So now let us summarize what we have studied in the light bulb. هنعمل كده ملخص أو table هنلخص فيه كل الfunctions والstructure of the light bulb. The base, as I said before, the argon gas or the inert gas, the two copper and lead wire. So now let's start with the base. What is the function of the base? It carries the lamp upright. هي اللي بتحمل اللمبة بشكل معتدل. And position it. And also it connects the lamp to the electric current. Again, it connects the lamp to the electric current. هي اللي بتوصل التيار الكهربي لللمبة. يبقى البيز ليها وظيفة مهمة جدا أو وظيفتين مهمين جدا. Number one, it carried the lamp upright. هي اللي بتشيل اللمبة كلها. And position it وبتديها وضعها الطبيعي أو وضعها اللي احنا عايزينه أثناء التركيب يعني. And also it connects the lamp to the electric circuit or the electric current. هي بتوصل المصباح بالدائرة الكهربية أو التيار الكهربي. Another structure of the electric lamp, the argon gas, غاز الأرجون or the inert gas. It has a very important function, only one function, but it's a very important function at the same time. It protects the filament from burning. بيحمي الفيلامنت من burning الاشتعال. And also it increases the lifetime of the lamp. Again, it increases the lifetime of the filament and also the lamp. يبقى هو بيمنع burning، بيمنع الاشتعال، وبالتالي هو بيزود عمر المصباح الكهربي أو بيزود عمر الفتيلة. طبعا المصباح الكهربي أو اللايت bulb without filament is useless. بدون filament أو لو في filament cut مقطوعة يبقى ملوش أي استخدام أو ملوش أي لازمة. Again, the argon gas or the inert gas, it protects the filament from burning and increase the lifetime of the filament. So now what about copper and lead wire? عندنا كده سلكين تقريبا واخدين شكل حرف ال V بنسميهم two copper and lead wire. They transfer the electric current بينقلوا التيار الكهربي from the base of the lamp to the tungsten filament. Again, they transfer the electric current from the base of the lamp to the filament. So now let's back again to the structure of the light bulb, and now let me draw another simple drawing for the light bulb. نرسم رسمة تانية عشان نحدد فيها الفانكشن والstructure of each one. موضوع سهل جدا لكن يمكن يبان ان هو شبه بعضه شوية، فبليز نقراه أكتر من مرة عشان نعرف كويس قوي each function and each structure of each part of the light bulb. The light bulb, again, as I said, contains three main parts, which are the base, القاعدة, and the glass bulb, الانتفاخ الزجاجي, glass bulb. I said before, you are asked to label the diagram, glass bulb, and also the filament, which is made of what? Tungsten. I can write tungsten filament يعني فتيلة مصنوعة من عنصر التنجستين. So tungsten is hanged by what? Is hanged by two copper and lead wire like this. سلكين واخدين شكل حرف V, as I said before. They are what? They are two copper and lead wires. And at last I have two pieces of lead because it will be two-side nail base. طبعا هنا لو عندي one piece يبقى اللمبة هنا اسمها spiral. ما دام في two pieces of lead يبقى اللمبة اسمها two-side nail. Two pieces of lead. And also the light bulb or the glass bulb is filled with what? Is filled with inert argon gas. Inert argon gas. Or I can say argon gas. That's enough. Okay? So now what is the function of each one of them? The base القاعدة, it will carries the lamp, هي اللي بتشيل اللمبة and position it. And also it connected the electric current, التيار الكهربي جاي عن طريق two wire from the electric current source to the two copper and lead wire. يبقى ال two pieces of lead, they connect electricity or the electric current to the two copper and lead wire. And what about the two copper and lead wires? They connect electricity to the tungsten. هما يوصلوا الكهرباء للتungsten filament. And also what is the function
of the glass bulb. يعني لو مفيش glass bulb في اللامب I don't need it. No, glass bulb is very important. Why? Because it prevents air, بيمنع الهواء to enter the light bulb. لو الهواء دخل light bulb, the light bulb will be useless because we know air contains or has oxygen gas that increase burning or combustion process. So the light bulb mustn't be reached from the air, or air mustn't be entered to the light bulb because it will increase the burning process and it will cause the spoil of the light bulb. هيسبب فساد أو هيسبب ضياع للمصباح الكهربي، يبقى كده مش هستخدمه خالص. So again, the argon gas and the glass bulb are very important organ or are very important structures, are very important parts. هم أجزاء رئيسيين جدا and very important مهمين جدا for the light bulb because they prevent air from reaching the lamp and also prevent burning or combustion process. So now let us have the second type of the lamp. النوع الثاني من اللمبات which is called the fluorescent lamp. The fluorescent lamp in the structure is like the light bulb. هي شبه اللايت bulb but it's very tall هي or very long. هي أطول كتير قوي من اللايت bulb and they are similar in some structure and different in other structure. يعني اللي عمل الفلوريسنت لامب كأنه بالظبط استفاد من اللايت bulb وقدر يعمل لها development تطوير عشان يوصل لشكل الفلوريسنت لامب. So what about the fluorescent lamp? It consists of glass tube أنبوبة زجاجية مش انتفاخ زجاجي بقى المرة دي. Two filaments of tungsten فتيلتين من التنجستين مش واحدة بس. Why? To increase the intensity of the light عشان يزود إضاءة أو شدة الإضاءة and also point of connection. So now let me draw a sample diagram. نرسم رسم توضيحي لل fluorescent lamp. Fluorescent lamp would be like that. Let us draw. It consists of glass tube. نرسم مع بعض glass tube and also two filaments of tungsten. Not only one filament. Let us draw a sample diagram for the fluorescent lamp. It consists of, as I said, number one, glass tube, not glass bulb, يعني أنبوبة زجاجية, glass tube. Two filaments of tungsten. I can write here, ممكن أكتب هنا كده, filament of tungsten. Okay, and at the other side, filament of tungsten, and also 2 points of connection at each tip. عندي كده نقط توصيل اللي بوصل منها الفلوريسنت لامب او بتوصل الكهرباء للفلوريسنت لامب. 2 points of connection. I can write 2 points of connection. Here I can write 2 points of connection. So again, the fluorescent lamp consists of 3 main parts which are glass tube يعني أنبوبة زجاجية مش انتفاخ زجاجي. ده أول فرق بين الفلوrescent lamp واللايت bulb. Also 2 filaments of tungsten and at last points of connection. So now I have a structure or I have an image for the fluorescent lamp. Look here. It has or it consists of glass tube not bulb. هي أنبوبة مش انتفاخ زجاجي صغير لكن هي أنبوبة طويلة عشان تدي إضاءة أكتر for more area لمساحة أكبر. And also it has 2 filaments of tungsten يعني فتيلتين من فتيلة واحدة من التنجستين and also 2 points of connection at each tip. عندها نقطتين توصيل أو ذراعين التوصيل عند كل طرف منها. So now what about the glass tube? إيه هو وظيفة الجلاس تيوب؟ It's a vacuumed glass. هي زجاج مفرغ. كلمة vacuum يمكن أول مرة نسمعها. Vacuum means has no air. ما فيهاش هواء خالص لكن فيها جاز اللي هيمنع البيرنينج وهو نفس الجاز المستخدم في اللايت bulb اللي هو inert argon gas. So again, a vacuumed glass contains an inert argon gas. Contains also drops of mercury. اللي عمل برضو الفلوريسنت لامب حب يزود شوية زي ما قلنا ديفلوبمنت تطوير ليها فحط drops of mercury نقط من الميركوري واحنا عارفين الميركوري شايني سيلفر شايني يبقى اكيد ده هيزود intensity of light او شدة الإضاءة. كمان the inner surface of the glass tube is covered with phosphoric material. هي الانر سيرفيس السطح الداخلي ليها متغطي بطبقه من ماده فوسفوريه برضه عشان يزود الاضاءه. يبقى اجين هنا الجلاس تيوب فيها
two function to increase or two developments فيها نوعين من التصوير عشان يزود الإضاءة هما drops of mercury نقط من الميركوري أو نقط من الزئبق and also the inner surface of it is covered with phosphoric material. السطح الداخلي فيها متغطي بمادة فوسفورية. Why or give reason to increase the intensity of light. Again, to increase the intensity of light. So what about the filaments? Filaments are the same of the light bulb. They are made of tungsten. They are made of tungsten. Why? Because we know tungsten again has high melting point. يبقى غالبا معظم اللمبات الموجودة في حياتنا كلها فيها filament أو two filament again made of tungsten معمولة من تنجستين. Why? Or give reason? Because tungsten has high melting point. التنجستين عنده درجة انصهار مرتفعة جدا فبيستحمل بيعمل resist للإلكتريستي أو للglowing التوهج and can increase its lifetime. ده بيزود حياة اللمبة. So again, what about the 2 point of connection؟ نقط التوصيل من اسمها كده هي نقط توصيل يبقى أكيد هتعمل connection للإلكتريستي to the two filaments or the filament. يبقى 2 point of connection they connect electricity to the two filaments of tungsten. Again, they connect electricity to the two filaments of tungsten. So now let's give reason, or as I said before, I have give reasons, not only one give reason for this lesson. So now let's start with the first question. The light bulbs are the most popular source of artificial light. اللايت bulb بنعتبرها most popular source هي أكتر نوع شائع أو يعني محبوب في حياتنا أو مفضل في حياتنا عن أي مصدر صناعي تاني زي الكاندل أو كيروزين لامب أو oil lamp. ليه بنفضل دايما اللايت bulb than the other sources? I have many reasons as I said before. Because it's a constant source of light. It's free from smoke, dust and vapor and also it gives us bright and clear light. هي مصدر ضوء ثابت إلى حد ما أو مصدر ضوء مستقر أو مستمر أكتر من أي مصدر تاني صناعي. هي كمان ما بتسببش أي سموك أدخنة أو أبخرة أو حتى روايح غير مستحبة أو غير مرغوب فيها للناس. So again, the light bulb are the most popular source of artificial light because it's a constant source of light and it's free from smoke, dust and vapors. Another question says, the filament of the light bulb is made of tungsten. The filament of the light bulb is made of tungsten. ليه بنعمل filament tungsten؟ قلنا السؤال ده النهارده أكتر مرة في الحلقة. Because tungsten has high melting point. Because tungsten has high melting point. tungsten عنده درجة انصهار مرتفعة جدا بالمقارنة بأي metal تاني such as iron, such as copper, such as silver, nickel and so on. So tungsten has the highest melting point of metal. هو عنده أعلى درجة انصهار فبالتالي بيتحمل كمية حرارة عالية جدا and can't be cut. ما يقطعش وده بيسبب increase in the lifetime of the lamp. Another question. The glass bulb is filled with inert argon gas. The glass bulb is filled with inert argon gas. ليه glass bulb بنحط فيه أو بنملاه بالارجون جاس؟ ليه مش أي جاس تاني such as oxygen مثلا أو حتى air هواء عادي؟ لا طبعا مش ممكن، مستحيل، impossible. Because the glass bulb or because the inert gas prevents burning of the filament and so increases the lifetime of the lamp. Because the inert gas prevents burning of the filament and so increases the lifetime of the lamp. عشان الانرت gas ده بيمنع عملية الاشتعال أو عملية الاحتراق prevents burning أو prevents combustion وده بالتالي هيزود lifetime عمر المصباح الكهربي. Another question. The glass bulb in the light bulb is made of thin glass. ليه ما ينفعش أعمل الجلاس bulb من thick glass إذا سميك أو زجاج سميك؟ لا لازم يكون الجلاس bulb معمول أو مصنوع من thin glass to allow light to pass through to the outside area. لأن هو لو thick glass مش هيخلي كمية اللايت اللي خارجة كتيرة هيمنع خروج اللايت، لكن هو لو thin glass هيخلي اللايت يخرج بكمية أكبر to the outside area and give us bright and clear light وده هيديني ضوء أوضح وأقوى وأكثر وضوحا. To allow light again to pass through to the outside area. Again the question says the glass bulb in the light bulb is made of thin glass
to allow light to pass through to the outside area. Another question. The question says it seems to be long question. هو سؤال يبان طويل قوي لكن سؤال سهل جدا في نفس الوقت. Copper and lead wires are connected with the filament from one end and connected with the base of the bulb from the other end. يعني هنا بيقول لي الكوبر ريد واير هم متصلين من البيز بتو بيز اوف ليد وكمان متصلين من الناحيه الثانيه بالفيلامنت. يعني كانه بالظبط عايز يقول لي ايه هي وظيفتهم، هم ليه موجودين في اللايت بالب او electric lamp. The answer will be very simply to connect electric current or electricity from the base to the filament. يبقى وظيفه التو كوبر اند ليد واير انهم بس يوصلوا electricity الكهرباء من البيز للفيلامنت. To connect electricity or electric current from the base to the filament. Again, to connect electricity or the electric current from the base to the filament. The question again, سؤال تاني بيقول لي copper and lead wires are made of or are connected with the filament from one end and connected with the base of the bulb from the other end. ليه الكوبر والليد واير متصلين بالبيز من ناحية أو من نهاية في السلك والنهاية الأخرى متصلين بالتungsten filament surely to connect electricity or the electric current from the base to the filament. Another question says there are pieces of lead in the base of the light bulb. ليه في قطع من الرصاص في قاعدة المصباح الكهربي؟ قلنا في two pieces عند ال two side nail base بيكون في قطعتين من الرصاص في المصباح اللي بنسميه مصباح المسمار أو ذات مسمارين and one piece only in the spiral piece وقطعة واحدة بس قطعة واحدة من الرصاص في المصباح اللي بنسميه ألاووز باللغة الدارجة. There are pieces of lead in the base of the light bulb كأنه هنا بيقول لي إيه هي وظيفة الليد أو قطع الرصاص الموجودة في المصباح الكهربي. The answer will be that to connect or to allow electric current to pass from the base of the light bulb to the tungsten filament. To allow electric current to pass from the base of the light bulb to the tungsten filament. عشان يسمح مرور التيار الكهربي من قاعدة المصباح للفتيل التنجستين أو ده بالتالي هيسبب glowing the tungsten filament and give out or give us light. Again, there are two pieces of lead. The question says there are two pieces of lead and the base of the light bulb. The question will be that to allow electric current to pass from the base of the light bulb to the tungsten filament. Another question says fluorescent lamp is very important in our daily life. fluorescent lamp اللي هي مهمة جدا في حياتنا. قلنا أكتر مرة لما يكون في question بيقول لي give reason لأي حاجة important أو necessary كأنه بالظبط عايز يقول لي what is its function إيه هي وظائفها أو دورها في حياتنا. Again, the question says fluorescent lamp is very important in our daily life. Surely the answer will be that because fluorescent lamp is used in lighting house and shops. Lighting houses and shops لأنها بتستخدم في إضاءة المنازل والمحلات. Decorating commercial stores كمان بتستخدم في بعض أنواع الديكور في المحلات التجارية. And also commercial advertisement كمان بنشوفها في بعض أنواع الإعلانات التجارية. لما بلاقي كده إعلان عن أي منتج تجاري ممكن جدا يكون اليافطة اللي فيها الإعلان ديت بيستخدم فيها أكتر من fluorescent lamp to give out increasing or more intensity of light. Again, the question says fluorescent lamp is very important in our daily life because it's used in lighting houses and shops and also decorating commercial stores and also commercial advertisements. Another type of question we will fear of it. سؤال تاني من النوع اللي بنخاف منه أحيانا لكن طبعا عارف إن أغلب الطلبة ممتازين ما بيخافوش من الأسئلة ديت. The question says what happen if. What happen if is different from give reason. هو مش زي give reason خالص. What happen if بيقول لي ماذا يحدث لو. يعني بقول إيه اللي بيحصل لو الريزون دي موجودة عندي. Again كأنه بالظبط عايز الريزلت النتيجة. Again what happened مختلف تماما عن give reason. Give reason I must write the reason بكتب الأسباب لكن what happened أنا بكتب النتائج. إيه اللي ممكن يحصل لو ده موجود عندي. For example let's just practice ناخد كده example من what happened of ونتدرب عليه. The question says what happened if there is no glass bulb around the parts of the electric lamp. اللي بيحصل لو ما فيش glass bulb حوالين أجزاء اللمبة. يعني for example كده واحد عمل البيز والتو كوبر ليد واير
والفيلامنت without glass bulb بدون انتفاخ زجاجي. We know that filament will burn immediately. الفيلامنت هيتحرق فورا because of the presence of the oxygen gas in air. هنا كده انا مش هقدر امنع الهواء يدخل للفيلامنت، فبالتالي هيحصل burning الفيلامنت immediately. يبقى glass bulb ده حاجه مهمه جدا جدا جدا. طبعا مش ممكن يكون في light bulb without glass bulb، مش ممكن يكون في مصباح كهربي بدون انتفاخ زجاجي. Again the question says what happen if there is no glass bulb around the parts of the electric lamp. What happen if there is no glass bulb around the parts of the electric lamp? Surely the answer will be that the filament will burn immediately because of the presence of oxygen gas in air. Because of the presence of oxygen gas in the air. يبقى الفيلامنت تتحرق فورا بسبب وجود الاكسجين في الهواء او الاكسجين موجود في الهواء المحيط بالفيلامنت. Another question which is also what happen if the electric lamps contains atmospheric air. طب لو في electric lamp واحنا بنعملها او المصنع بيعملها ما عملهاش عمليه vacuumation يعني vacuumation عمليه تفريغ. يعني لما اعمل لايت بالب في اي مصنع لازم الاول يعمل ميك شور يتاكد تماما ان اللايت بالب او الجلاس بالب is empty from air فاضيه من الهواء تماما، يعني بعمل لها عمليه تفريغ او بنسميها vacuumation. طب لو فرض انه نسي شويه اير جواها او في اير يعني vacuumation ما حصلش بشكل جيد، surely the filament again will burn immediately because of the presence of oxygen gas in the air. يبقى الفيلامنت عدوها الاول والاخير هو الاكسجين او الاير، ما ينفعش تتعامل معاه ابدا because again the filament will burn in the presence of oxygen gas and the air. So again the glass bulb must be vacuumed لازم افرغه من الهواء تماما and also the light bulb must be enclosed or must be covered by the glass bulb. لازم يكون فيها glass bulb because the glass bulb again prevents air from reaching the filament of tungsten. يبقى مهم قوي يكون في glass bulb يكون مقفول تماما، ما يكونش فيه اي شرخ او هول او حاجه زي كده. مهم كمان يكون اللايت بالب او الجلاس بالب حصل له في الاول خالص عمليه اسمها vacuumation دي بتحصل في المصنع اللي بيعمل اللايت بالب. لازم يكون vacuumation بشكل جيد جدا يمنع دخول او اي هواء خالص في اللايت بالب او يخرج كل الهواء اللي اوريدي اصلا موجود في الجلاس بالب عشان يتاكد ان مفيش اي اير او اوكسجين جاس بيعمل رياكشن او بيعمل burning process للفيلامنت. So another question also of what happened question بيتدرب على اسئله كتير قوي. What happened و give reason. اي اسئله بنسميها essay question اسئله مقاليه must have be practiced لازم اتمرن عليها كتير قوي عشان اقدر اكون واخد بالي منها كويس او في الامتحانات. The question says again that what happened if the filament of the light bulb is made of iron. اللي يحصل لو عملنا الفيلامنت made out of light bulb of iron surely it will melt because iron has not high melting point as tungsten has. الايرن هو معدن كويس على نوع راسنا زي ما بيقولوا، لكن هو ما عندوش high melting point درجة انصهار عالية زي التungsten. يبقى what happened if the filament made up of iron? Surely the filament will melt because iron has not high melting point such as tungsten has. يبقى tungsten عنده the highest melting point هو افضل معدن للفيلامنت هو التنجستين مش اي معدن تاني، لان اي ميتال تاني زي الايرن كوبر جولد سيلفر السلف حتى الذهب نفسه ما عندوش نفس الميلتنج بوينت زي التنجستين. يبقى the best metal for making or for manufacturing of filament is that tungsten. tungsten هو الوحيد اللي يقدر يقوم بالمهمه ديت لانها مهمه صعبه قوي انه يكون عنده high melting point. So again tungsten has high melting point more than the other element. And now let us turn to another type of question which is that label the following figure or label diagram. Label the following diagram يعني حط البيانات على الرسم او وضح البيانات المطلوبه في الرسم. سؤال مهم جدا كنا بنحبه كويس قوي وضربنا عليه اكتر مره كمان في الترم اللي فات. Now I have an electric lamp or light bulb. I have 1 2 3 4 5 6 as we see. So now what about number 1? Let us write the answer. Number 1 will be what? Will be the glass bulb. نكتب مع بعض الانسر. Number 1 will be the glass bulb. Okay. Number 2 will be what? Will be the argon gas.
the argon gas or the inert gas. I can write argon gas ممكن between brackets بين قوسين اكتب inert gas يعني غاز خامل. Okay. And so what about number 3? What about number 3? Number 3 will be the tungsten filament. Number 3 will be the tungsten filament. طبعا كتبت filament بس برضه كويس مش غلط يعني لكن طبعا more accurate أدق أكتر إن أنا أكتب tungsten filament. And we know that it's a tungsten filament or it's made of tungsten because tungsten has high melting point. What about number 4? Number 4 will be 2 copper and lead wire. هنا مشاور على 2 copper lead wire. نرجع تاني للصورة بعد إذنكم. 2 copper lead wires. Number 5 will be the base. Number 5 will be the base. Number 6 will be the piece of lead. Piece of lead. Now we will summarize the structure of the light bulb. Number 1, again, number 1 is the glass bulb. Please the image again. أيوة. Number 1 is the glass bulb. Number 2 is the argon gas. يبقى لما بيشاور في الهواء هو هنا يقصد بيها argon gas. يعني argon gas بيشاور على حاجة محددة بيبقى arrow سهم بيشاور في الهواء. هو ده اللي بنسميه argon gas أو inert gas. Number 3 will be the tungsten filament. Number 3 tungsten filament. Number 4 would be to the 2 copper lead wire. Number 5 the base. Number 6 the piece of lead. So by this question I'm afraid our time is up and I think we have finished this episode today. So today you have studied 2 types of lamps which are the light bulb and also the fluorescent lamp. We have studied the structure of each one of them and also the function of each part. درسنا تركيب كل لمبة ودرسنا تركيب كل جزء في اللمبة وكمان وظيفته. And now goodbye and see you soon again next episode إن شاء الله. Thank you and goodbye.